Namaste, dear students. Today's class, I am teaching you some points about the English is the language of communication. English is the language of business. English is the language of academics. English is the language of as a foreign language. English as a foreign language. English as the language of representation. For this, I will explain you some points of it. One is phonetics. One is phonetics. You can note it down. Phonetics. What do you mean by phonetics? I will explain you later. Phonetics. 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 Okay, just take it down. Phonetics. Next is pronunciation of words. Pronunciation of words. That is, pronunciation of words is nothing but how to have the pronunciation. That's ucharana. Okay, I will explain you later. Spoken skills. All these days we are trying to get it done. The spoken skills. How can you increase your spoken skill? That is, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯ. Phonetics, pronunciation of words, spoken skills. Pronunciation of words and spoken skills. Next is grammar, Vyakarana. How can you improve your grammar in a spoken English? So grammatically good sentence we expect you to speak. Grammatically good sentences we expect you to speak. Next is vocabulary and writing words. That's vocabulary and word representation. Word representation with the recognition. That is vocabulary. Vocabulary andre namma shabda bhandara and word representation with recognition. Word representation with recognition. Adanna aa word anna recognize ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ represent ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Writing skills, ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. Finally, oral expression. Oral expression plays an important role in spoken English. So, these are the main points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 1, phonetics. Number 2, pronunciation. Number 3, spoken skills. Number 4, grammar. Number 5, vocabulary and representation with recognition. Number 6, writing skills. Number 7, oral expression. These play an important role. Phonetics. Whether you have written phonetics, okay. Pronunciation of words. Whether you have written pronunciation of words. Spoken skills. ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. Grammar. ವ್ಯಾಕರಣ. Vocabulary and word representation with recognition. ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮೌಖಿಕ ಭಾವನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಮೌಖಿಕ ಭಾವನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ phonetics. First one is phonetics. Speech sounds, production of the speech sound and its combination, representation by written symbols. Speech sounds algorithm ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಓಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಛಾಪೊತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು? ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ಶಬ್ದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಮ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾತುಕತೆ, ಮಾತು, ಭಾಷಣ, ಅದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಆ ಶಬ್ದ, ಆ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೀಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಬೇಕು, ಇದು ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕೆಲವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಭಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಭಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಂಬೆಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಹೊರಡ್ತದಂತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ and it has been combined with the mouth by twisting the tongue. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮೈ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಖಡಕ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ, ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ, ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ. ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ PPTT ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಫಲಭರಿತವಾಗಿ, ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ an important role, and one of its branches is the production of these sounds and combination of these sounds. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Representation by written symbols, we have to represent this phonetic words in a written symbols. That is, while writing we have to follow some rules and regulations. So that is called as representation. ನಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಪೈ ಚಾರ್ಟ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್. ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6,25,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿರುವುದು 3,20,00,000. ಇವಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 3,20,00,000. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ? 70% ಆಗಿದೆ. 70%, 3,70%, 3 21, 2,10,00,000. 1,02,10,00,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದು 2010, 2014ರಲ್ಲಿ
2009ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ದು, 2014ರಲ್ಲಿ, 2019ರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2009, 2014, 2019. ಇದು 2,10,00,000, 2,50,00,000, 3 ಕೋಟಿ, ಈ ರೀತಿ 3 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವೇ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. That is data representation. That is called a data representation. Data interpreter have selected bar graph. This is called as a bar graph. Number of voters in crores. Crores, CR, 1 crore, 2 crores, 3 crores, like that. So, idannu yake example helide anta helidre, interpreting the data and representation of the data. Similarly here, representation by written symbols. ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ನಾವು ಇಟಾಲಿಕ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ, ಸ್ಟಾರ್, ಹ್ಯಾಶ್, ಪೈ, ಕೈ, ಸೈ, ಫೈ, ಡಾಟ್, ಸ್ಟಾರ್, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಡಾಟ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ so speech sounds, their production and combination, representation by written symbols takes very important role. I mean, description and analysis. Finally, description and analysis. After description of some topics, we will analyze that. We know in statistics, analysis plays an important role. Mean, median, mode, deviation, arithmetic mean, coefficient of variation, variability, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ while describing and analyzing is a very important thing you have to do. Analysis plays an important role. Analyzing the fact, how important it is, like that. So this is called as the description and analysis. ಈಗ
ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಲ್ಮ್, ಕಾಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದ ಅಲ್ಲ. ಪಾಮ್, ಮೈ ಪಾಮ್, ಸಿ ಮೈ ಪಾಮ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PALM ಇಂದ ಪಾಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಪಾಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಓದಿದೆ. CLM ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಕಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಓದಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕಾಮ್, ಪಾಮ್. This pronunciation of words play an important role. This pronunciation makes the other person who is talking with you, whether you are learned that particular subject or not, he can grasp it immediately, because the word pronunciation plays an important role in spoken English. So this is the important thing. Next, grammar. All these days we have studied many types of grammatic things. Vocabulary vocabulary and word recognition. Vocabulary, Shabda Bhandara. Words recognition, word recognition, how to recognize the word, where you should utilize them in English. That is very important. So at the age of 4, how much should be our vocabulary? At the age of 10 to 12, how much should be our vocabulary? And what is required vocabulary for us at the age of 16? The requirement of some vocabulary up to the age of 18 to 21, like that. That is Shabda Bhandara ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆವೋ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ. ದಟ್ಸ್ vocabulary, word recognition. Vocabulary is much more for an ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ. ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಹೇಳುವವನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Vocabulary plays an important role in any of the person's life. The person is well versed with that language. Linguistic ability can be seen by its vocabulary. If the vocabulary is very bad, the person is not fit for the linguistic study or language-based study. He can't take some classes for the youngsters.
ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ. So some of the words can be utilized for talking, some are for writing. Where we should utilize those words and all. Writing skills. So writing skills, you see, some students won't read that much, but they will write properly and with a neat handwriting. They may get sometimes good score, better than the topper. How come it's possible? That is, writing skills also plays an important role in any person's life. Writing, the students should understand how to write about the topic, how much we should elaborate, how to manage the timing. That's important. Vocabulary and word recognition. And if we know good vocabulary, if we have good vocabulary and word recognition is done properly, we can have good writing skills. ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯ ಚಾತುರ್ಯತೆ. And finally, oral expression of the language. Oral expression of the language. ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಮಾತನಾಡುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆಯವರು ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ವೊಕಬ್ಯುಲರಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. Vocabulary and word recognition. Writing skills, oral expression. ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಗೋಳೋ ಅಂತ ಹತ್ನಂತೆ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ದಿವಸ ಗೋಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಹೋದ್ನಂತೆ. ಇದು ಘೋರ ದುರಂತ. ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ the oral expression properly. Till here I explained writing skills. Oral expression of the language. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. ಯಾರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶೋಕ ಸೂಚನೆ, ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I regret to get the news that your so and so expired. ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮನೆ ಅದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ
ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಮೌಖಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. That's important. So, for example, I will give you some examples. Imagine that I'll take the example of Kabaddi. Kabaddi is the Indian-based game. So, one person wins and comes to our native place. How to have the expression? Oh, very nice to hear that you have won the match. I saw your game of Kabaddi in the TV. Very nice, fantastic. So I am appreciating you for your fantastic performance. ಇಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಓ ನೈಸ್, ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಹ ಈಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಕಬಡ್ಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ. The exams are likely to happen soon. 1 month, 1.5 months are still there. Only those many days are there. 30 to 45 days, many of the students will get finished with the exams, smaller class. Then, first rank hold. Oh, very nice, fantastic. I hope your hard work has worked. ಮುಖದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಶೋಕ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವನ ಹೆಸರಿದ್ದು ಕರೆದು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವಿಲ್ ಹಾನರ್ ಯು ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವುದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೆದರ್ತೀಯ? ಹೂ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ಸಿ, ರಾಮ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ. Pandavas got problem
We can read it in Mahabharata. So what is this? Why are you getting so nervous? Don't think otherwise. You can do it well. I know that you are very good at studies, but only one thing, there may be some hindrance in studies. Don't worry. Failure is the stepping stone for success. Today there is the exam for practical for the students. I have motivated some of the students and sent them so that they will feel happy to write the exams. So with the confidence, you should go for the next exam, prepare well, do the hard work, and you will get the success. Why do you fear, yaar? Like that. Why do you fear, yaar? Like that. So those wordings should come like that. So these things will express how better we can improve our expression. Orally. Oral expression of the language. Oral expression of the language. Maukika bhavane abhivyakti. So it should be most effective. In many of the group discussions and personal interviews, they expect us to have the good expression. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇ, ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Whether you are getting some sleep after taking food or something like that, whether you can respond well. It's an interactive session, do you know? Can you do it fast? Can we start now? ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Without a particular oral expression, the talking style itself fails. The failure person can get a success in good expression, he can, but he should have fruitfulness. Some students we saw during engineering and all, they are talking well but getting the score very, very low, single digits. Don't think that only by talking the person can be successful. No, he should have enough knowledge, he should read, he should practice. That's required. That's the requirement of the day to day. That's the most important thing. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Grammar. Without proper grammar, the sentence wouldn't be completed. I comes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. I come. He come ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. He comes. They comes ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು. They come. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. And then writing skills. So, grammatically good sentence we should speak. He comes. He comes to the class regularly. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು, ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ಬೇಕು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ನೋಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು. If you are not analyzed properly, you won't be successful. You will go on doing some mistakes. Some review should be done that day on a Saturday, 11th.
February 2023, there was a valedictory program in a Koti Chennai Sena Aikipura Tarabeti Shale. Mr. Jayaprakash Hegde, the ex-minister, came as the guest of honor that day. He said, we have nothing to do with this Sainika school, but there is an opportunity to have a review over the programs what you are conducting. Review ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಪುನರ್ಮನನ, ವ್ಯೂ, ನೋಟ, ಪುನರ್ನೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿನ್ನೋಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ. The lion walks for a long distance and turns back and sees who has come, what is the situation. That is called as Simhavalokana. Simhavalokana means review. So, idra vicharam anta helidaga nanu ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು? Mr. Jayaprakash Hegde, the ex-minister of Port and Fisheries for Karnataka government, said that nothing should have been done for the school except the proper review. ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. The ex-minister of Port and Fisheries in Karnataka said that nothing should have been done for the school except the proper review. We don't have any relationship with the school and our ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಟ್ there is an opportunity to have the review ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ and it will be reported, that is nothing but indirect speech. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ನಡೆದದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Amar said, will you come for the class tomorrow to Raj? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮರ್
asked Raj ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಉತ್ತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ he would come for the class the next day. Amar asked Raj whether he would come for the class the next day. Question mark alva? Illa, tappu. Question mark illa. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ. Amar said, will you come for the class tomorrow to Raj? Amar asked Raj whether he would come for the class tomorrow the next day. Amar asked Raj whether he would come for the class the next day. Tomorrow the next day ಆಗುತ್ತೆ. Today ಇದ್ದದ್ದು that day ಆಗುತ್ತೆ. Yesterday ಇದ್ದದ್ದು the previous day ಆಗುತ್ತೆ. Raj said, did you come yesterday? ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ. Amar said, did you come yesterday to Ramesh? Amar asked Ramesh. ಪುನಃ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವೆದರ್ he had come the previous day. Amar asked Ramesh, yes or no ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ he had come, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ ಪಾಸ್ಟ್, he had come the previous day. Yesterday ಇದ್ದದ್ದು the previous day ಆಗುತ್ತೆ. Yesterday ಇದ್ದದ್ದು the previous day ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪುನರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ.